ചോദിക്കാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു, ആ ഒരു സമയത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തെ വാട്ട് വർ യുവർ ഡ്രീംസ്? വർ യു വാണ്ടിങ് ടു ബി സംബഡി എൽസ്? എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമല്ലോ, ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ചില ഇന്നതെന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടിക്കാലത്തെ ദിലിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം? എന്റെ ഒരു ബേസിക് ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ ആളാവും, അത്ര ഉള്ളായിരുന്നു. Okay. ഒരു വലിയ ആള്. ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് തന്നെ ഒരു കോടി 2 കോടി 3 കോടി. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചിരിക്കും. Okay. They'll say, what are you saying, Munu? Do you know how many zeros are there? But I always had this mindset, it doesn't matter. Okay. It's people who make those zeros. Wow. You know, I always had that mentality as a kid. I don't know how, but I just had it. Probably it is because of all the shows I was watching, all the TV I was watching, all the right kind of people I was meeting. I don't know. Destiny had it in play for me. So that was my only dream. I would dance, I would sing, I would be good at sports. I was really good at sports. Like really, I've played zonals, I've played for the state teams. You know, all that, painting, everything, going to Olympiads, like any opportunity, wherever my IQ can shine. So I'll be really clear with this, how this all happened. I was a very hyper energetic kid, very high IQ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആര് അമ്മ എല്ലാ സാറ്റർഡേ അണച്ചാ സ്കൂളിൽ വരും, ഞാൻ അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവും. അപ്പൊ എല്ലാ സാറ്റർഡേ അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂളിൽ വരണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രെമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അണച്ചാ അമ്മ വിചാരിച്ചു, എന്താ കുട്ടി എങ്ങനെ കേടാവണേ, എന്താ കേടാണോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. കുട്ടി ബിഹേവിയർ ഗുഡ് ആണ്, ബത്തമീസ് he's not foul mouth, he respects people, but he's just hyper energetic. Somebody suggested ഇവനെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാൻ. പിന്നെ അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞു, ദിസ് കിഡ് ഈസ് യൂണിക്, he has a hyper EQ, he's hyper energetic. If you channelize it in the right direction, ഒരു ശരിക്കും ഒരു വഴി കാണിച്ച അവൻ ഒരു വലിയ ആളാവും. ബിക്കോസ് ഹി ക്യാൻ ലേൺ റിയലി ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അമ്മയും അച്ഛനും സ്റ്റോപ്പ് ആക്കിയതേ ഇല്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ആണെച്ചാ, എനിക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ്, പെയിന്റിങ്, എന്ത് വേണിച്ചാലും ചെയ്യും. അത് എങ്ങനെയാണെച്ചാലും വേണം. Like they have sacrificed a lot. Like I've not seen my parents buy, and I've said it in my songs also, that I've not seen my parents buy a lot of new clothes, a lot of jewelry, nothing. I've just seen them accomplish stuff. Like, you know, they made me into who I am. They came to Delhi as people who were looking for jobs, and then they owned a house where they shifted on rent. Same place they owned a house while I was growing up. Dire. I saw them fight for what they wanted. So it's that mentality that I have. When did rap happen in your life? When did you fall in love with rap actually? Man, so I was always a writer. ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ 3ാം ക്ലാസ്സിലെ 4th ക്ലാസ്സിലെ വേണ്ടാത്ത സോങ്സ് ഒക്കെ എന്തും മണ്ടിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ എഴുതും ബുക്കിന്റെ ബാക്കില്. എനിക്ക് ഒരു കിട്ടി റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്, കാറ്റ് ബാറ്റ് മാറ്റ്, ഇത് കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാൻ റൈം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് റാപ്പ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു 9ാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് കിട്ടി, 2 ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ ഫ്രണ്ടുമാർ എനിക്കൊരു CD തന്നു. ആ CD ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അതില് ഒരു ലിങ്കിൻ പാർക്ക് സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ. അതിൽ മൈക്ക് ഷിനോഡയുടെ റാപ്പാണ്. അത് കേട്ടപ്പോ ഹീസ് റൈമിംഗ് എവറിഥിങ്, വൺ തിങ്, don't know why, it doesn't even matter how hard you try, why try. I was like, oh, this is like rhyming. And I love rhyming words. So I started rhyming thinking this is easy. So that's how I started rapping, and I had no idea that's rapping. Then when I moved forward onto the CD, like it was 120 songs. So I had finished around 60 songs something. By then I had started writing also. And then when I reached around the 60th song, I heard Eminem. And when I heard Eminem, I lost my mind. I was like, this is not just basic rhyming, this is something else. This is about, you can narrate your own story, it is all your own creation. And like I said, because I love to write and read, it was the perfect kind of art form for me, where I can write a lot and still make it look cool. So that's how rap happened for me. Usually നമ്മള് ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ പാരന്റ്സ്, and especially when it comes to Malayali parents ആണെങ്കിൽ, they have a tendency to kind of guide their kids to be either engineer or doctor എന്ന രീതിയിലാണ്. And that's when you are showing an inclination to be an artist. Singing എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. But സിംഗിങ് അല്ല, ഇവിടെ റാപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ റാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്ക് ഒന്നും കേട്ടറിവ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. So how did you convince? We were the first breed. My God. So how did you convince? See,
I had a very simple plan. One thing I understood. See, because my mom and dad never stopped me from doing anything I was good at. Underline this point, good at. You have to be good at what you do. So if I went for a competition, I would either be a first or a second. I would never go down to anything else. And that was not a pressure. That was just the kind of guy I was. It was no pressure from home. Mom and dad were not saying that, if you don't win, we are not going to let you go. Never. That has never been the case. So I had this winner's mindset as a kid. So when I wanted to rap, I never forced it on them. What I would do is, ഞാൻ കോളേജിലും പോകും, അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പഠിത്തം ചെയ്യും, ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ട് റാപ്പും ചെയ്യും, മിക്സും ചെയ്യും, എല്ലാം അത് നോക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകും. ഞാൻ പോയി ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കും. അതിന് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയില് പോയിടും, എന്റെ ഷൂസും വാങ്ങും, എന്റെ തുണിയും വാങ്ങും. Because I was not dependent on my parents in any way. And they valued it also. They valued it because I was doing everything side by side. There was no leaving anything for anything. So I was doing my BCA at the same time as I was pursuing my rap career. So in both ways, I had somewhere I could go. So it all comes down to you, man. If you're a person where your parents don't know that you have something that can hold you down, unless you come from a very big family and your family knows your tarwad has a lot of paisa, then you can take that chance. Okay, if your family comes from very humble beginnings, like എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ പോയ ആദ്യത്തെ വീടൊക്കെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. അതൊക്കെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ വീട് മണ്ണ് വീടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ വീടിന്റെ പേര് തന്നെ മണ്ണാർക്കുണത്താണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? So from coming from there, we can't afford to be nobodies. So it was very necessary that my academic front was really good. I was very sharp. I was very good with talking. My conversation skills were very good. I was very good at computers. I learned all of that while I was sitting home when mom and dad went for jobs. So it is all up to you as well. You can't tell them that you are not allowing us to live our dreams, because it's also their dream to see you somewhere, right? It comes hand in hand. So it's two-way street. It's a two-way street. No kid can do anything about it, and no parents can do anything about it. It's about an environment you all create together. Radio City.